Okay. Motor ma වෙනවද Can you hear me all? Okay. Right. Can you hear me all? Right. Today we are going to discuss about the 2021 O-level MCQ paper. අද අපි විෂය 21 කතා කරන්න හදන්නේ. ඒතකොට විෂය 21 කතා කරනවා. මේ වෙනකොට අපි මතක හැටියට 19 MCQ ටික ඩිස්කස් කරා. 20 කතා කරා. 18 නේ. 20 කතා කරන්න තියෙනවා. ප්‍රමතක හැටියට. හරි. 18 කතා කරා 19 ඉවරයි 21 අද කතා කරනවා මේක කතා කරලා 20 MCQ එකට හරි හරි පළවෙනි ප්‍රශ්න 20 අද කතා කරනවා කට්ටියට මම ගෲප් එකට දාලා තිබ්බ පේපර් එක ගෲප් එකෙන් ගන්න ඇති පේපර් එක එතකොට ඒක PDF එකක් විදියට තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය ගාව ඇති පේපර් එකක් නැති හරි අපි පේපර් එක අරන් බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා හරි කට්ටිය තාම එන ගමන් ඉන්නේ කීකේනා මේ වැඩේට සෙට් වෙන ගමන් විනාඩි දෙකක් තව බලමු විනාඩියක් බලමු සෙනේ දැනනවනේ සෙනේ නිපුන් සකි නිලෝෂ අමාදි මොනාලි පෙරලා යන පේපර් එක සර්විස් එක MCQ එක අපි ඒකයි පටන් මේකේ රෙකෝඩින්ග්ස් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේව YouTube එකට දාලා තියෙන ලයිව් ස්ට්‍රීම් දීලා තියෙන එක මට අපව අප්ලෝඩ් කරනවට වඩා ලේසි. ඒකට ඒක YouTube එකේ තියෙනවානේ. ඒක අර page එකකට දැම්මම අවශ්‍ය විදිහට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඒක හරිය ලේසි. හරි. එතකොට අපි බලමු වැඩේ මොකක්ද කියලා. 2021 we are going to discuss about the paper 2021 right O-level science paper right so the first question look at the first question what is it First question is to which of the following organization level does the human heart belong? Right? If you are remember the last paper we have discussed, it's about 2019. The first question also the similar questions for this one. Right? මේකට ටිකක් සමාන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ඔයාලන්ට මතකද? I have the paper, right? In the 2019, banana past papers, you can get the idea about how the paper is made. In the 2019 question is come as a liver is, what is? Liver is a cell, tissue, organ and system killer. Answer hatarak tiba. So we know that liver is an organ, right? Metana in the 2021, right? Papers they get balana or Venus come. The same question, to which of the following organization level does the human heart belong? The same question, no? The same question asking about the two different ways, right? That is also the organ.
2019 and 21. First question also the same question, similar question, right? ප්‍රශ්න දෙකම එක වගේ. එතකොට for the answer in first question is third one. Human heart is belong to organ. Human heart එක කියන්නේ මොකක්ද තමයි? It's an organ. Human heart එක කියන්නේ organ එක. So answer should be the third one. Right? දැන් මේ වගේ දේවල් වල අපි වැඩි අර දෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Right, next one. The hydrocarbons contain LP gas, the major component. Right, major component. It's also the theory. In hydrocarbon is contained, right, most of the gas cylinders. Now, mention the what are the component is there. It's a roll, right? You can see that in your gas, the gas cylinder they are in your kitchen, right? Or kitchen එකේ තියෙන gas cylinder එකේ බලන්න පුළුවන් ඒක ගහනවා. Most of the components what are they? They are propane and butane. Propane and butane. Those are the mixture of the alkane. Right? බලන්න gas cylinder එකේ propane butane percentage එක දාලා තියෙනවා. right? ඒකට එකකින් අපිට බලන්න පුළුවන්. Third one, what is the unit of the amount of work? Amount of work එකේ unit එක අහනවා. What is it? Work is, you know that F into D. Work you can define as a F into D. Right? So then, take the answer for this is, right? Take the answer for this is, force is Newton, the SI unit, distance is meters. But the thing is, you know that the answer is not, the SI unit of the work is Newton meter, but it's not given as a Newton meter. The answer is not given in the SI unit. SI units වලින් නෙමෙයි මේ answer එක දීලා තියෙන්නේ. So then you need to take the, you need to convert this value of this unit to the other unit. ඒ කියන්නේ Newton කියන්නේ මොකක්ද? Newton is the unit that we are used to measure the force. Now force කියන්නේ පුතා F equal ma නේ. නම් මෙතෙන්ට අපිට ගන්න පුළුවන් unit එක. The mass is measured by the kilogram and acceleration is measured by the ms minus 2. Now for the Newton, you can use other unit kg, ms minus 2 and the unit m. And kg, m squared s minus 2. That's the unit kg, m squared s minus 2. Got the answer? Yeah, good. Not the second one, Andrew. The correct answer should be the fourth one, no? Fourth one. කබලන හතරට හතර ගත්ත දරුවෝ ඉන්නවා. හතරවෙනි. හතර. 37 3 එකට. 3 එක skip වුණාද? Sorry, 3. For the 3. For the 3 is 4. Answer 4. මේක තේරුණාද කියන්නේ? ආපහු explain කරන්න ඕනේ මට ටක් ගාලා you can put the message into the chat box. Is it okay or again you need to explain the question? How about the others? Hamadi? Is it okay? If you want, I can explain again it. Anyone who need to want to explain, I can explain, right? So therefore, you need to put the message into the chat box, right? Tagala chat box and message දාන්න මොකක් හරිද explain කරගන්න ඕන. I will do it again. Right. Fourth one. Which of the following is not characteristic of cardiac muscle tissues? Right. එතකොට මෙතන theory එකේ ඉන්නේ මොකද්ද? You in the first lessons of the grade 11, right? Muscle tissues ගත්තොත් එහෙම skeletal muscle tissues, cardiac muscle tissues and smooth muscle tissues. මේ හතර ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපි. ඒතකොට cardiac muscle tissues වල අහන්නේ මොකක්ද? Not characteristic, right? එහෙනම් මෙතන it should be given to the 3 of the characteristic of these tissues and 1 is not. බලන්න cells beginning a mononuclear, cells being branch, occurrence intercellular disc, actin voluntary. What do you think? What is the answer for the fourth one? Put
put your answer into the chat box. Daro කට්ටිය ඉන්නවා මගේ device එක අරුණාම කී දෙනෙක් ඉන්නවද 13ක් ඉන්න 13ම ඉන්න වැඩේට ටුටුක් ගාලා answers ටික දාගෙන යන්න. For the first question, yes Andrew. හතරවෙනි ප්‍රශ්න. මොකක්ද උත්තරේ? බලන්න cardiac muscle tissues can found in the human heart no. So you know that human heart, the cardiac muscle, the one of the features is they are acting in non-voluntary. It's controlled by non-voluntary systems, right? Without knowing, the human heart is working. No? Human heart එක වැඩ කරන්නේ without knowing. So we call it as a it's acting on non-voluntary. It's controlled by the system of the non-voluntary of the human. Other three characteristics are the specific characteristic of these tissues, right? Cells being mononuclear, cells being branched, and occurrence of the intercalated disc. The things are the characteristics. Fifth one, a seed observed by students during the field study shown in the diagram. The seed dispersed by, but it's there are the wings-like projections, no? Wings-like devati. Right? To adaptation, the like this type of seeds adapt for the dispersed by wind. Wind again dispersed when තමයි මේක adapt වෙලා තියෙන්නේ. Which of the following quantity increase uniformly in an object moving with constant acceleration? ළමයි මේ ප්‍රශ්නේ හොඳට කියලා උත්තරයක් ගන්නකො බලන්න. Which of the following quantity increase uniform in object moving constant acceleration? දාන්න බලන්න උත්තරය. මේක හුඟක් ළමයි වරද්දගත්තා ඒක. Sciene කියන්නේ 4 කියලාද? You mean what do you think? Only few of the students with me. දාන්න බලන්න. Sam අඩුම තරමේ answers 10ක්වත් වැටෙනවා chat box එකේ. නිදි නෑනේ කට්ටිය. නිදියන්න එපා. හරි. මේ බලන්න මේකට answer එක මොකද්ද? third one velocity. මේ which of the following quantity increase uniformly in an object moving constant acceleration? If the object is there the constant acceleration, definitely the quantity of the velocity should be increased. Why? The acceleration means rate of the change of the velocity. The definition of the acceleration. Right? You know that definition of the acceleration is rate of the change of the velocity. Therefore, if the object is there to the constant acceleration, that means the object has to the quantity, the velocity of the object is increased uniformly. That is the answer. Right? Uniformly increase. Velocity uniformly වැඩි වෙනවා. For the sixth question. Seventh one. Which of the following is equal in for potassium and calcium atom? හරි. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකුත් ළමයි දැන් ඕගොල්ලන්ට 2000 අපේ 90 පේපර් එක තියෙනවා නම් මේක හරි ලේසියි දැන් මේක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ පාස් පේපර්ස් මම එන්නේ කියන එක. හොඳම example වලට තව එකක් පෙන්නන්න පුළුවන්. I have now 2019 paper. As I remember, there is like this question, right? If you have the 2019 MCQ one, please come to the 36 question. We have discussed it is also. අපි ඒක කතා කරලා තියෙන්නේ 36 එකට එන්න බලන්න ළමයි. ඔයගොල්ලන්ට නිකන් මේක comparatively මට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න පුළුවන්. Right? So the science is not a very difficult subject. Right? It's a very easy and it's a easy and interesting subject, right? But most of the students are
became it has a very difficult and hard subject. ගොඩක් අය මේක එපා වෙලා මම දන්නේ නැහැ ඉතින් කියලා. හැබැයි මේක හරි ඉන්ට්‍රස්ට් විෂයක්. right මේ දරුවෙක්ට දැන් මේ අන්තිම මොහොතේ ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 100ක ඉන්න දරුවෙක් නම් ඉන්නේ C මට්ටමේ නම් ඉන්නේ. යාට ඕන නම් B එකක් ගන්න. ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වලට මැත්ස් හරි සයන්ස් හරි කරන්න අදහසක් තියෙනවනේ. එකපාරටම දැන් හරි හීනෙන් වගේ දොස්තර කෙනෙක් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙලා ඉන්නවා පෙන්නලා මට ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වලට මැත්ස් සයන්ස් කරන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් දරුවේ හොඳම දේ තමයි 2000 at least 2017 ඉඳන්වත් තර පාස් පේපර්ස් ටික මේ දවස් ටික බහලා කරවති අනිවාර්යෙන් මේක කොට දා ගන්න පුළුවන්. බලන්න 36 question එක. What is the true statement about the neon 2010 and sodium plus 2311 ion? right මේ බලන්න මේ ප්‍රශ්න දෙකේ එක වගේ නෙමෙයි. මේක අහනවා which of the following is equal to the 4019 potassium and 4020 calcium atom? මේක ඒ ප්‍රශ්නේම දුන්නේ නැති වුණාට බලන්න මේක නොකිය වෙන ක්‍රම දෙකකින් එකම ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන ළමයි. right වෙන ක්‍රම දෙකකින් එකම ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා. ඒක හිතන්න මේවා එච්චර අමාරු නෑ. හරි මේවා හරි ලේසි. මේ mass number atomic number ඕගොල්ලන්ට මතක නම් grade 9 වල ඉඳන් දරුවෙක් ඉගෙන ගන්න. mass number atomic number කියන කතාවල. ඒ නිසා මේවා එච්චර අමාරු දේවල් නෙමෙයි. දැන් මේ අපි ගත්තොත් මේකේ මම මේකට උත්තරේ ගන්න හැටි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පොඩ්ඩක්. මොකද තාමත් මේක පටල ගන්න දරුවෝ ඉන්නවා. 40 19 and 40 20 calcium ඉන්නේ. හරි එතකොට මෙතන කියනවා number of electron equal. දැන් මේ දෙකම iron දැන් කලින් එකේ තිබ්බේ iron එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් මෙතන දීලා තියෙන දෙකම atom එකක්. එතකොට මේකේ proton තියෙන්නේ 19 මේකේ protons තියෙන්නේ 20. in potassium has a 19 proton and the calcium has a 20 proton. right so the neutral state electron also the same no. හරි electrons amount එක same. පැහැදිලි නේද ළමයි? electron amount එක same. එහෙනම් number of electrons are not same නේ. here the potassium also 19 electrons is available and calcium is 20. number of neutrons right neutrons කොහොමද ගන්නේ? neutrons by differences between the mass number and atomic number. So 40 minus 19 it's come as a neutron. So then answer you can take 10 minus 9 1 and 3 minus 1 2 21. Here 20 neutrons. So it's not the same. But you can see that the number of sum of the number of electron and proton. Electron and proton. මොකද හිතන්නේ? කොබලන් එකට උත්තරයක් ගත්ත කට්ටිය. Electron and proton equal නැහැ. Sum of the number of proton and neutron. Oh, P plus N කියන්නේ මොකක්ද? නොකිය කියන්නේ මේ mass number එක. Proton plus electron neutrons is equal mass number. එන හරිනේ. දෙකේම 40. But make an answer again. Correct statement should be what is it? Fourth one. What again? Only put now. Hi. I explain Karana. Explain Karana. Make a ඉපුන්න ඇවිල්ලා නැහැ. පුල් ලක්ෂණ කොහෙකින්ද දන්නේ. හරි මේක මෙහෙමයි පුතාමි. ඇති දෙයක් නැහැ. හරි. Potassium element is given 40 19 and calcium is given as 40 20. මේ කියන්නේ මොකක්ද? mass number එක මේ ටික මතක තියෙනවා. This is the atomic number. හරි. mass number and atomic number. In the neutral state of the element, right? mass number එක කියන්නේ මොකක්ද? mass number equal වෙනවා proton plus neutron. neutral state එකේ
protons of the element is equal electron. මතකයිනේ proton ගාන equal වෙනවා electron. ඊළඟ කතන්දරේ තමයි පුතාලා. ඊළඟ දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ idea එක. But the next idea you need to take, what is it? The difference between mass number to atomic number it's equal to the number of neutrons. P plus n equal ni mass number mass number minus atomic number equal no n. Iwa podi dewa. Then me तुमने हिते තියාගෙන අපි මේකට answers කරමු. Number of electron නෑනේ equal නෑනේ මේ. Number of proton equal නෑ. හරි. ඊළඟට neutrons ගත්තොත් 40 minus 19 and 40 minus 20. Different answer එකක් මෙතන 21 මෙතන 20. එතකොට ඒක sum of the number of electron and proton. It can E plus P. E plus P ගත්තොත් එහෙම මෙතන ඉන්නේ 40 මෙතන ඉන්නේ 39 ඒකත් equal නැහැ. Sum of the number of P plus N. P plus N කියන්නේ මොකක්ද? mass number එකනේ. ඒක equal නේ. එහෙනම් fourth answer එක තමයි. අනේ දැන් ගැටලුවක් නැහැ නේ පුතා. Okay. Right, ඊළඟට. Which of the property of water causes water to be used as a cooling agent to remove excessive heat generated in the automobile engine? Automobile engine වල use කරන මොනවද? Sorry, which of the property මොන property එකද use කරන්නේ කියලා අහනවා water. Right, very easy question. Right, you know that the water absorb more heat due to the containing high specific heat capacity. Therefore, the answer would be the first one. මේකට එන උත්තරේ තමයි 1. පළවෙනි answer එක අපිට ගන්න පුළුවන්. High specific heat capacity. Ninth one. In the process of digestion of food, bile is necessary for the emulsification of lipid is produced. Alright. Bile, where produced bile? Bile is produced by liver, and these bile temporarily store into the gallbladder. Right? From the gallbladder, the bile is entered to this small intestine, the part of the duodenum. Duodenum කියන part එක තමයි ඒ small intestine එකට එන්නේ. මතකයි නේද ඒවා? Digestive system එක මේ පාර ඉතින් එන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා digestive system එකක්. හරි? ඒ නැතත් දරුවෝ kidney එක cross section එකක් වගේ අහන්න පුළුවන් ඉඩකඩ වැඩි හොඳටම. හරි? respiration එකත් බොහොම අඩුයි. brain එක, kidney එක, urinary system එකකට chance එක වැඩි. මොකද ගිය පාර ආවේ respiratory system එකේ alveoli එකේ cross section එකක් න්යා. හරි ගිය අවුරුද්දේ ඒක ඇවිත් තියෙනවා. එතකොට මේ පාර එන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. lungs වලින් එහෙම එන්න පුළුවන් බැරි කමක් නැහැ. නමුත් ඉතින් ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා kidney එක cross section එකක් දීලා urine filtration process එක step by step explain කරලා එසේ එකක් හැදෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මොකද 2019 in 2019 එකෙත් මට මතක හැටියට kidney එකට ලොකු priority එකක් දීලා තිබ්බේ නෑ paper. urine filtration process එකේ step ටික විතරයි අහලා අර ultra filtration, selective reabsorption ඊළඟ step තුනක් තියෙන්නේ මතකයිනේ. ඒ තුන විතරයි අහලා තියෙන්නේ. මට මතක හැටියට. හරි අනිවාර්යෙන් කොහොම වුණත් biological process of the human body කියන පාඩමෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. හරි 2017 menstrual cycle එක අහලා තියෙනවා female menstrual cycle එක. male reproductive system එක අහලා නැහැ. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න ගැන අවධානය යොමු වෙනවා නම් හොඳයි. ඊ අවුරුද්දේ MCQ එකක් විතරයි ඇහුවේ එකම. ඔව්.
MCQ එක ඉස්සරහට හම්බෙ. female reproductive system එකේ MCQ එකක් විතරයි. ඒක නිසා දරුවෝ ඒවා පිළිබඳව මම මේ කියන කාරණා පිළිබඳව ටිකක් අවධානය යොමු කරන්න. ඒ කිව්ව දේවල් ටික ආපහු අහුන් නැත්තම් මේ රෙකෝඩින් එක හරි බලලා ඒ කිව්ව දේවල් ටික නෝට් ඩවුන් කරගෙන ඒවට මේ වැඩි අවධානයක් දෙන්න. තේරුණාද? එතකොට ඒවා සාමාන්‍යයෙන් එන්න ඉඩකට තියෙනවා. එනවම කියලා කියන්න බෑ because මම නෙමෙයි පේපර් එක හදන්නේ. මම පේපර් එක දැකලත් නැහැ but it's guessing. හරි අර උගන්වලා තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් ගෙස් කරන දෙයක්. ඉතින් ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ ඒක පොඩ්ඩක් කන්සිඩර් කරනවා නම් හොඳයි. හරියන්න තියෙන chance එක වැඩි. මෙතෙක් කල් හරි ගිහින් තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ මොනවා වෙයිද? What is the essential element for the production of thyroxine hormone in thyroid gland? හරි මේක theory එක completely මතක තියාගන්න ඕනේ. right මේකට හේතු වෙන්නේ calcium element එක. calcium element එක තමයි මෙන්න මේ thyroxine production එකට thyroxine production එකට මොකක්ද important වෙන්නේ? calcium නෙමෙයි. මට අරදුනා iodine. හරි iodine. yes Andrew iodine. right ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මොකක්ද? අපි ගන්න ලුණු කොහොමද? with iodine. iodine සහිත ලුණු තමයි අපි ගන්න. thyroxine hormone, you know that thyroxine hormone is produced by the thyroid gland. It's located in that region. Right? හරි මට 11 වෙනි එකට උත්තරය අරගෙන පොඩ්ඩක් chat box එකට දාන්න බලන්නම. සමාධි answer එක දාන්න for the 11th question. Seneja. Sakit silence. Sakit is available here. Sakit ඉන්නවද? ඉන්නවද? ඉන්නවනේ. හරි answers දාන්න බලන්න. දාගෙන යම් බලන්න. දෙකලු. ඔෂන්. Sene. Atom, how about you? Can you get the idea? Andrew. බලන්න මේමයි මේක මේ පොඩක් කල්පනා කරලා ගහන්න ඕනේ හරි 1 කියන දැන් ඔක්කොම තියෙන්නේ 585 වල decimal places estimate කරලා තියෙන්නේ සෙනේජා ඉන්නවද කො බලන්න සෙනේජා you look tell me raise your hand නැද්ද නෑ නිපුන් නැවෙලානේ නිපුන් ඉන්නවා සෙනේජා මට කියන්න බලන්න answer for the 11th question Nipun for the 11th question answer what do you think third one going up marking නිසා බලලා කියන්නේ Nipun is third one right මේකට answer එක මොකක්ද දෙන්නේ මේකට answer එක third one තමයි මේ මෙහෙමයි දැන් මේක දැන් ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මේ මම පොඩි ක්‍රමයක් මේකට කියලා දෙන්න හදා ගන්න බැරි වුණත් හරි දැන් මේ බලන්න how much is the mass of sodium chloride contained 100 cubic centimeter sodium chloride solution concentration 1 the 100 cubic centimeter කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි very small liquid volume එකක් එතකොට ඒකේ 585 grams තියෙන පුළුවන් salt සීනි 500ක් වගේ ප්‍රමාණයක් salt 500ක් තියෙන කොහොමද කිලෝ එකට තව පොඩි ප්‍රමාණයක්නේ ඒකට පළවෙනි ආන්සර් එක ගන්න බෑ කොහොමද හරි මේකට එන්නේ ඉතාමත් කුඩා උත්තර දෙකක් ඒකට අනිවාර්යෙන් මේකට එන්න ඕනේ නිකන් just හිතුවත් 3 හරි 4 හරි 50% probability එකකින් කණාපාරක් ගහ ගන්න පුළුවන් මේක පළවෙනි දෙක අයින් කරන්න පුළුවන් දැක්ක ගමන් ප්‍රශ්න හරි ප්‍රශ්න ගැන හිතුවා හරි anyway අපි ගමු මේකට ආන්සර් එක මේක මෙච්චරයි දැන් මේකේ දීලා තියෙනවාට මොනවද දීලා තියෙන value concentration දීලා තියෙනවා ඒක කීයද 1 moles per cubic decimeter concentration of NaCl concentration represent करे capital C हर volume of the solution 100 cubic centimeters කියලා දීලා
හරි. එතකොට මෙහෙමයි. දැන් මේ mixture එකේ තියෙන not the mixture the solution. Right? So to find the mass දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ mass එකත් එක්ක තියෙන relationship එක moles equal mass over molar mass. මතකයිනේ? Moles equal mass over molar mass. හරි. Right? එතකොට then if you know the moles that contain in that solution, you can find the molar mass of the sodium chloride by relative atomic mass is also given. So then by multiplication of moles into molar mass, never matter, you can take the answer. But the thing is, using these two values, right? May values that are used, you have to find the amount of moles that contain the sodium chloride. Sodium chloride වල තියෙන moles ගන්න හොයන්න ඕනේ. එතකොට මේ C equal N over V, concentration equals moles over volume කියන relationship එකෙන් ගන්න. N equals C into V. එහෙමත් නැත්නම් දරුවෝ මේකෙන් කියන්නේ concentration කියන්නේ definition එක the amount of sodium chloride is contained 1 cubic decimeter is 1 කියලානේ කියන්නේ. එහෙනම් 100 වල කොච්චරද කියන එක තමයි ගන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි එච්චර දෙයක් හිතන්න ඕනේ නැහැ. මේකෙන් අපි බලමුකෝ concentration එක කියන්නේ 1. So then 1 moles per cubic decimeter into V කියන්නේ 100. බලන්න unit දෙකක් cubic centimeter මෙයා තියෙන්නේ. To convert decimeter divided by 1000. 1000 වලින් divide කරා. එතකොට මෙයා simplify වෙනවා 1 over 10 කියලා එන්නේ answer. 1 over 10 කියන්නේ 0.1 mole. හරි. ඊළඟට molar mass of NaCl. Sodium is 23 plus chlorine is 58.5. එතකොට එනවා කීයද? 5 plus 23.6. එතකොට මෙතෙන්ට එනවා 5 11 11 හරිනේ. හරිද බලන්න? වැරදුනානේ. sorry මට වැරදුනා. chlorine කියන්නේ 35.5 නේ. මම ගත්තේ මේ atomic mass එක. එතකොට 5 8 5 5 8 58.5. එහෙනම් මේ බලන්න. මේ කියන්නේ මේ relationship එක දාන්න. M equal N10 0.1 mole into 58.5 GMOL minus 1. එහෙනම් එනවා answer එක මේ. ඇති දෙයක් නෑ ළමයි. very lazy මේවා. 58.5 decimal place එක මෙහෙට ගන්න 5.85 gram කියලා එනවා. මේ වගේ හදන්න දෙයක් නෑ. හරි. හරි lazy. ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරුණාද මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ? ඒක හරි දරුවා තෝස්ස. ඒක හරි දරුවා. 35.5. Yeah, good. ඒක හරියද? කවුරුත් නැද්ද හරි? ඔව් හරි උත්තරේ කියපු කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් දරුවෝ මේ වගේ ගානකදී ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකේදී හිරවනොත් මේ වගේ මෙතන ලතවිවි ඉන්න එපා. හරි. ටක් ගාලා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට එන්න. මොකද මේකේ වෙලාව හරි වටිනවා. අන්තිමට කරන් තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ඉස්සරහින් රවුමක් ඇඳ ගන්න කරගන්න බැරි වෙච්ච ටික. ඊට පස්සේ ඊළඟ වෙලාවේදී ටක් ගාලා ආපහු ඒ ටික ෆලෝ අප් එකක් දෙන්න. ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ ගානකදී ඔය කල්පනා කරගෙන ඉන්න එපා. ආස පොළව ගැටලෙන්න. මොකද දැන් මේ 11 ප්‍රශ්නේ මේ වගේ එකක් දාලා තියෙන්නේ. 11 ප්‍රශ්නේ වගේ එක මේ වගේ එකක් දාන්නේ ළමයි කොහොමද ඊළඟ ටිකට දැන් මේක හරියට කරගත්තොත් ගැටලුවක් නැහැ. වැරදුනොත් එහෙම ළමයි ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ හිත හිතා හිටියොත් අපි දන්නේම නැතුව ලොකු වෙලාවක් මෙතෙන්ට වේස්ට් කරනවා. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ කියවගෙන යනකොටම අවුල් වගේන ටක් ගාලා මේක රවුන්ඩ් කරලා ඊළඟ ප්‍රශ්නට පහින්න තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? මොකද මේක එක ප්‍රශ්නයක් විතරයි. හැබැයි මේක හරියට කරන්න ඕනි. but තව ප්‍රශ්න කීයක් තියෙනවද? ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවනේ. 40න් 11ක් වෙනකොට තව කීයක් ඉතුරුලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒකෙන්ද අනිවාර්යෙන් අපි මේ ප්‍රශ්න ටිකට එන්න ඕනි. මේක අමාරු නම් මෙතන එල්ලලා ඉන්න නරකයි. හැබැයි මේකට උත්තරේ ගන්න try කරන්න ඕනි අන්තිම මොහොතේ. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නට බලන්න. මේ දවස් ටිකේ හරිම භාවනාවක් වගේ කාලේ ගත කරා. හරිද? ඒ කියන්නේ මනසීයෙන් භාවනාවක් වගේ කියන්නේ ඇස් දෙක පෙරලගෙන පියාගෙන නිකන් වැඩිච නිදිගිරි කර ඉන්න කියන එක නෙමෙයි. හරි. මනසීයෙන් කටයුතු කරන්න මේ කාලේ. ආනාපාන සතිය හොඳට වඩන්න. හරි. හරි questions ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න මම ආගේ
මගේ අර page එකක් group link එකක් දාලා තිනවා group එකට. ඒකේ මම අද වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා කොහොමද මේ mind එක focus කරගන්නේ ඉගෙන ගන්න ලාභ studies වලට කියලා. හරි. ආම්ද්‍රෝ කෙනෙක් කියන එකක් explanation එකක්. ඔයගොල්ලෝ සමහරට ඒක දකින්නත් ඇති. හරි ඒ වගේ දේවල් බලන්න. ඒක හරි හොඳ lesson එකක් එතන හම්බ වෙනවා. ඒවා හරි වටිනවා ජීවිතේ. හරි පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න ඒකට. ගිහලා ඒ වගේ දේවල් බලන්න. මම අද ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් ඒක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝන්ට දාලා පෙන්නන්න කියලා හිතන් ඉතින්. ඇත්තටම මේක අමතක කළා. හරි. අපි බලමු question 12 and 13 are based on the female reproductive systems given in the diagram. බලන්න R and S are respectively present. R කියන්නේ කවුද? S කියන්නේ කවුද? මොකක්ද ආන්සර් එක? R කියන්නේ uterus එක. ඔව් R කියන්නේ uterus. S කියන්නේ vagina. ඔව්. මේකට පළවෙනි උත්තරේ. First answer. Right? The first answer. Good. ඊළඟට an ovum fertilized with the sperm in ovum එක කොහෙද fertilize වෙන්නේ? fallopian tube එකේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. It's fertilized by the fallopian tube. In this figure, the fallopian tube is represented by the Q. Symbol Q. Q එකෙන් තමයි fallopian tube එක represent. So the answer should be second one. In the 14th one, quickly. The image real object produced convex mirror is always. The image of the real object produced by convex mirror is always. Real object එක convex එක always පෙන්වන්නේ මොන වගේද? theory එකක් තියෙන්නේ geometrical optics වලින් මේ පාර essay part එකක් A කියලා හිතනවා. ready වෙන්නේ ඒකට. හරි. එතකොට මේකට උත්තරේ always මොකක් වෙන්න ඕනද? convex mirror එකෙන් mirror එකක් නේ. mirror එකක් කියපු ගාම ඔයගොල්ලන්ට මේ බලන්න mirror එකකින් හැදෙන image එක ගැන මොකද කියන්නේ? Right, what is the nature of the image that form the mirror? Do you know about that? Can you put the answer into the chat box? මොකද්ද හිතෙන්නේ? image එකක් mirror එකකින් හැදෙන එකක්, is it real one or virtual one? And my question is, what is the nature of image that form on the mirror? Is it a real one or the virtual one? What do you think? mirror එකකින් හැදෙන image එක ගැන මොකද හිතන්නේවා? ඒක real එකක්ද virtual එකක්ද? Is it real? You think about whether it's a real? No idea, sir. When you are in front of your mirror, is it from real image? That means you can, if it is real mean, you can take it is onto the screen. You can project it is onto the screen. No, not real. Yeah. It's not the real one, right? It's a virtual. Yeah, Oshadi. It's a virtual one, right? Make a virtual එකක් පුතාලා හැදෙන්නේ. අර ඒක idea එක තියෙනවා නම් බලන්නකො පළවෙනි answer එක අයින් කරන්න පුළුවන් real. The second answer එකත් අයින් කරන්න පුළුවන් real. එහෙනම් first එක second එක දෙකම අයින් කරතයි. ඒ point එකෙන්. එහෙනම් අපි දන්නවා දැන් මෙතනින් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Definitely the answer should be third one or fourth. මේ දෙකෙන් එක. Not in first and right. එහෙනම් බලන්න virtual and smaller than the object, virtual and larger than the object. Definitely it's smaller than the object එකට වඩා ගොඩක්. ඒකට මේකට එන්නේ පුතාලා answer එක third one. The answer should be third one. Third answer එක තමයි. හරි. මේකට එන්නේ third one. For the 50. පැහැදිලි නේද? ඊට 15th 14th 15 එකට 15 එකට answer එක ගන්නකො. මට විනාඩියක් දෙන්න. 15 එකට 15 16 answers දෙක ගන්න. Give me the 1 minute please.
Alright, what is the increase in order of pH of 4 solution of HCl, acetic acid, sodium hydroxide and ammonia of equal concentration? Right. What is the increase in order? May balance pH range. pH is there, range is in 1 to 14 range. In between 7 is available. It is we call as a normally neutral pH. Right, from 1 to around 6 we call as a acidic. Here we call as a neutral, and in this range we call as a basic range. About the 7. Correct. Anyway, in an acidic pH range is formed the every acid. Every acid is belong to this range. Every bases are belong to 7 to 14 range. Got it the idea? 7 to 14 range. Right. So then the lowest pH value is shown by strong acid. Right? Strong acid. Example, hydrochloric acid, sulfuric acid, no? Nitric acid, HNO3. The example for the strong acid. Weak acid. Weak acid show that the pH values nearest to the 7, like 5, 6, 7. Right? The example acidic acid, formic acid, like carbonic acid, H2CO3. Yeah. Make all of that. Basic. Right? The highest pH value is found the strong base. Example for the strong base, sodium hydroxide, barium hydroxide, likewise. Right? The weak base, we can take ammonia, gas, right, like this. It's a weak base. Anyway, those things you should have to know about the thing. Right? Right. Now you come to the answer. Just the theory part I wrote. Right? මේ පොඩි theory එකක් ලියාගත්තේ. මේක අදහසක් නැත්තම් පොඩක් දාගත්තාම හරි පොඩි note down එකක් කරගන්නම. ඔය ඔමම ඔලුවට දාගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ ලව. මොකද වැඩි කාලයක් නෑ නේද? ඒකයි. හරි. එතකොට අපි මේකට answer එක බලමු. What is the answer? What should be the answer? What is the increase in order of pH? The lowest pH value එකක් පෙන්නන්නේ මෙතන කවුද? The lowest pH value should be, what is it? The acid. සෙනෙජා ඉන්නවද class එකේ? නිදිද කට්ටිය? ඒක අද නිකන් නිකන් boring වගේ නේ. කට්ටිය ටිකක් නිදි වගේ දැන්. නෑ නේද? ඉතින් නැතුව ඇති කියලා කියන්න. And here. Okay. Nipon? Are you sleeping, Nipon? පෑන දිගේ කෙල බේරනවද කියලා? ඔය පෑන කටේනේ උඟක් කියලා. ඉදියන්නේ පහන්. තා පොඩි දවසයි. සෙනෙත් ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? අමාදි. පොත ඔලුවටත් දන්නේ. past papers book එක. කපාටම ගැස්සිලා වගේ ඇහැරලා එනවද? නෑ නේද? හරි හරි. අපි බලමු. එතකොට lowest pH value එකක් පෙන්නන්නේ මෙතන strong acid එකක්. strong acid එක තමයි HCl. හරි, ඒක දන්නවනම් බලන්නකෝ answers අයින් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට third one and fourth one දෙකම අයින් කරන්න පුළුවන්. ආයෙ බලන්නවත් දෙයක් නෑ. පැත්ත පලාතේ දෙන්න දිහා බලන්නවත්. why?
because third එක ඉස්සරහම තියෙන acidic acid CH3COO weak acid එක ටිකක් pH value එක වැඩි වෙනවා fourth one එකේ ඒකට අපිට ඒ දෙක කෙලින්ම අයින් කරන්න right එතකොට strong acid එකෙන් පස්සේ pH එක වැඩි වෙනෝනේ acidic acid එහෙනම් බලන්න first එකේ second එකේ ඒ order එක හරියි ඊළඟට third එකට එන්න third එකේ ඊළඟට වෙන්න ඕනේ කවුද අපිට ඉන්නේ weak base එකක් ammonia තමයි ඊළඟට වැඩි වෙන්නේ අන්න බලන්න first එකේ ඊළඟට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ sodium hydroxide නෑ පුතා sodium hydroxide එකේ තමයි වැඩිම තියෙන්නේ ඉතින් මේක අර වැඩිම pH value එකයි අඩුම pH value එකයි තියෙන කෙනා දන්නවනම් answers පටපට ගාලා අයින් කරන්න පුළුවන් මේ පළවෙනි එකේ තියෙන වැඩිම pH value එක ඉස්සෙල්ලාම ඉන්න හැබැයි අඩුම pH value එක විදියට ammonia තියෙනවා වැඩිම pH value එක විදියට ammonia එහෙනම් අපිට ටක් ගාලා පළවෙනි answer එක අයින් කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි එක බැලුවාම lowest pH value as hydrochloric acid is available and highest pH value as sodium hydroxide is available. එහෙනම් බලන්න ඒක පොඩ්ඩක් තියාගෙන තුන්වෙනි එකට එනකොට ගන්න බෑ කියලා තේරුණා. හතර ගන්න බෑ කියලා. එහෙනම් දෙක තමයි මේ අනිවාර්යෙන් ගන්න තියෙන්නේ. right. මේ ප්‍රශ්නේ අවුලක් නෑ නේද? Is it okay? How about this question? Is it okay? What do you think? ගැටුවා නෑ නේද දරුවනේ? No. Lol no can. Lot of now. Seneja, are you laughing? No, Andrew, it's not the heart, right? Make a heart man. Just you need to know about this theory. Strong acid තමයි lowest pH value එකක් කියන්නේ. Weak acid lowest pH value එකට වඩා වැඩි. හැබැයි 7 ට වඩා අඩුයි ඉන්නේ. Base ගත්තොත් 7 ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි weak base is available the pH value nearest to 7. සාමාන්‍යයෙන් 8 9 වගේ පෙන්නන්නේ weak base. Strong base ගත්තොත් එයා තමයි දරුවෝ highest pH එකක්. So me I didn't say anything. සෙනෙජා මොකුත් කිව්වේ නැද්ද? මට ඒ කිව්වා වගේ දැන් පොඩ් sorry. ආයෙ දිනේ මාව අල්ල ගන්නවා. මටම මාව බයිට් කරනවා මට මඩ ගන්න. shit. නේද? හරි good. 16 එකට answer එක ගත්තද? 16 question එකට. What is the number of carbon dioxide molecule in 22 gram of carbon dioxide? කවලන එකට උත්තරේ දාපු කට්ටිය සෙනෙජා. What's your answer? What's your answer? Sakit? The first one. Seneja's answer first one. Sakit? Third one also available. තුන යනවා නේ. කාසියද තුනද එකද? කොහොමද මේක ගන්නෙ? මේ බලන්න. දැන් Avogadro constant එක CO2 is a molecule. Right? එතකොට you know that if you can take the CO2 carbon dioxide, if you can take the amount of carbon dioxide equal to their relative molecular mass, ඔයාට පුළුවන් නම් carbon dioxide grams වලින් ගන්න equal to their relative molecular mass, it's present in Avogadro constant. දැන් මෙයාගේ relative molecular mass එක කීයද? බලන්න දරුවෝ මේක බලුවම මේ 44 grams per mole. ඒ කියන්නේ the mass of 1 mole is 44. එහෙනම් ඔයාට 44 grams carbon dioxide measure කරන්න පුළුවන් නම් එතන තියෙනවා according to the Avogadro 6.022 into 10 to the power 23 molecule. එච්චර molecule ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරිද මං කියන්නේ? එහෙනම් ඔයාට provided කරලා තියෙන්නේ කොච්චරද? 22 grams. You have provided 22 grams of the carbon dioxide. ඉතින් ඇති දෙයක් නැහැ 44 වල තියෙන්නේ මෙච්චරයි නා. 22 වල කොච්චරයි? අන්න ඒක තියෙනවා පළවෙනි එකේ. 44 වල තියෙන්නේ 6.022 into 10 to the power 23. Then how many amounts are available in 22?
first one. Pahala. 17th one. The chemical formula of the chemical fertilizer urea is given. Select the correct statement about the urea. Urea के correct statement है. Urea possesses properties of constitution of element. Is it available as a molecule or the element? A molecule of urea has a 2 carbon. No, it's contain 1 carbon. බලන්න carbon එකයි. A molecule of urea has a 4 hydrogen atom. ඔව් ඒක හරිනේ. hydrogen 4ක්. එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට උත්තරේ නේද මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ගිය පාරක් ඇවිත් කලින් පේපර් එකේ. කරමු. එතෙන්ට යනවා. hydrogen ගත්තොත් 2 into 2 4. 4 තමයි. ඊළඟට which options contain only the compound that are found in glomerular filtrate but not in urine healthy person? Glomerular filtrate එකේ but not in healthy person. Healthy urine වල නැති healthy person කෙනෙක් මොනවද කියලා අහනවා. What do you think? Glucose not should be there. If it is available in glucose, the person is a diabetic patient. And amino acid is not available. At first answer again. Hi. 19th one. For the 19th question. A jackfruit of mass is 10 kg is falling freely from a height of 5 meters of jack tree. What is the velocity acquired by the fruit when it is touch the ground? බලන්න මේකට උත්තරයක් ගත්ත කට්ටිය මේක මම කලින් හදලා පෙන්නනවා. මේක ඇතිලයක් නැහැ. හරි ලේසි. මේකට උත්තරේ කියන්න ඕලමයි. දාන්න උත්තරේ. අටේ නිදි නැහැනේ 4. චැලෙන්ජ් එක කියනවා 4. මේ මොකද්ද මේකෙදි වෙන්නේ? දැන් මේක තමයි ජැක් ෆෘට් එක. හරි. on a ground එක තියෙනවා. මෙතන it should be come to the ground. The initial velocity of the jackfruit is 0, but it's come to near the ground. There is a certain amount of velocity. But you know that jackfruit is come down, no? Right. Make a branch. Jackfruit is come down. Why? Because it's contained already to the potential energy. Right? It's contained gravitational potential energy. We know that whether it's a mgh. Think about it's there in simple h height from the ground. It's located simple h height from the ground. And the gravitational potential energy stored in the jackfruits you can take as a mgh. Right? This potential energy, it's come to the it's come near the surface. Right? Come near the ground as a kinetic energy. We know that we can take as a half into mv square. In this situation, the potential energy mgh completely equal to the mv squared in the ground level. Right? That is the relationships we have to build up for this question. So you know that when you are simplifying here, m to m it's simplified. Gh equal half v squared. You need to find the velocity. So then v squared equals 2gh. V equals square root 2gh. The formula is come. So you can get the idea about that whether the velocity of the jackfruit is only depend on the gravitational acceleration and height, not depend on their mass. Mass එක මත dependent නේ. එහෙනම් by applying the given value for this formula, you can take the answer. What is it? 2 times 2 g is 10. Height එක දීලා තියෙනවා 5. answer එකක් එනවා කි 100. Square root 100 කියන්නේ what is it? 10 ms minus 1. හරි 10 ms minus 1. ඇතිලයක් නෑ ළමයි. answer should be the second. කොබලන්නෝ එක දෙක දෙවෙනි උත්තරේ ගත්ත දරුවෝ ඉන්නවා. දෙවෙනි උත්තරේ ගත්ත දරුවෝ නැද්ද? හරි. මම අද ඊළඟ ප්‍රශ්න කතා කරලා නවත්තනවා. හෙට ක්ලාස් එක නෑ ආපහු අනිත් කරනවා.
ගොඩක් කාර්යබහුල තත්ත්වයක් උඩ තමයි මේ පන්තිය ඇදගෙන යන්නේ අතරම. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට පන්තිය කරන්න අපහසුතාවයන් වෙනවා. ඉතින් අර කියපු විදිහට කරගන්න අපහසුයි. කොහොම වෙතත් මට මම ඕගොල්ලන්ට පාස් පේපර්ස් මෙතෙක් ඇවිත් ඉන්න සියලුම පාස් පේපර්ස් ටික 2018 ඉඳන් මේ ක්ලාස් එකේදී කම්ප්ලීට්ලි ඩිස්කස් කරලා ඉවර කරනවා විභාගයට. එසේ ටිකක් කතා කරනවා. ඒ ටික මම කරනවා. එතකොට ලොකු තීරණ ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලෝ දන්නේම නැතුව අපි 2000 මට මතක හැටියට 17 ඉවරයිනේ. 18 ඉවරයිද මම 18 කම්ප්ලීට්ලි කතා කරා. 19 ඉවරයි 17 කතා කරා මට මතක හැටියට. 20 කතා කරන්න තියෙනවා 21 අද කතා කරනවා 21 20 ප්‍රශ්නේ තර්ස්ඩේ වලින් 21 ඉවරයි කතා කරලා සැටර්ඩේ ආපහු මම කරනවා 20 MCQ එක. හරි. Select the correct statement regarding the circulation of blood in human. What is the answer for this is? For the 21, always arteries contain oxygenated blood, right? When the circulated once through the body, blood goes twice through the lungs. Left ventricle acts as a pump of systemic circulation, always vein circulated blood away from the heart. මේක උත්තරයක් කියන්න බලන්න. දාන්නක බලන්න උත්තරය. Always arises contain oxygenated blood. Circulation of blood in human. No, always is not contain oxygenated. Ayan. Uncle yan, ayan nito. Ayan. Ayan istirahat yan. හරි. මයික් එක ඔන්න නකා. අයන්න කියන්නේ කාගේද? මයික් එක ඔන්න උනා. හරි ඔක් කරානේ. Okay. It's okay. No matter. Hi. 11. When circulate once through the body, blood goes twice the lungs. When circulate the correct statement. What do you think about this statement? Ekේ මොකද්ද තියෙන වැරද්ද? When circulate once through the body, blood goes twice through the lungs. Is it correct? No, it's wrong. Left ventricle act as the pump of the systemic blood circulation. Yeah. Left ventricle එක තමයි act කරන්නේ systemic blood circulation එක. Therefore, for the 20th one should be the third one. Third answer is correct. Right? Third answer is correct. Okay. Right. We have discussed the first 20 question of the 2021 paper. Right. We have remaining other 20. Right. Other 20 I am going to discuss to the next day. So right. If you can, when will you attend the next class day? Complete other 20 questions, and you can check whether how many questions you are correct. පුළුවන් නම් මේ ටික කරන්න. කරලා අනිත් දවසේ බලන්න ඔය කීයක් හරියයිද කියලා. ඔයගොල්ලෝ ගාව මාකින් එකක් නැති. but මේක exam එකක් ලියනවා කියලා හිතාගෙන කලින් කරලත් නැති. මේ අර තමන්ට තමන් අංක වෙලා ඉදිරි ප්‍රශ්න කරලා බලන්න. අනිත් දවසේ කීයක් හරියයිද කියලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට අපි එන අද ක්ලාස් එක නවත්තනවා. අපි ආයෙ හම්බ වෙන්නේ Thursday. right? එහෙනම් හැමෝටම good night.